Dobry ranok. That's all I know. Sorry. Thank you. Thank you so much for inviting me to attend today, and to Vlad for doing our translation. Today we're going to talk about some new pain syndromes that are emerging in the world of oncology. And this is particularly important as patients with cancer are living longer and surviving in some cases. To begin, I want to alert us to how important this problem is. In less than 10 years, it's projected that there will be almost 17 million new cases of cancer. And in almost 20 years, we anticipate 27 million new cases with 17 million deaths. When we look at the causes of death worldwide, many patients greatly fear cancer, and yet heart disease remains the number one killer. But when we look at all causes, cancer is number 3 and still quite important. When we look at the different prevalence of cancer, we see that breast and prostate and lung cancers are the most common. And yet, because of the indolent nature and the better treatments that we have for breast and prostate, fewer patients die from those diseases. Lung cancer is the number one killer of all cancers. And when we look at 5-year survival rates, you can see that if you were diagnosed with cancer in the early 70s, you had, as an adult, less than 50% chance of survival. But now, as an adult, survival rate is approaching 70%. And for children, survival rates have greatly increased, greater than 80%. To what do we attribute this increasing survival rate? Well, you can see in the early 1900s, we had very few treatments available. And for all practical purposes, if you were diagnosed with cancer before 1950, the best and only treatments were surgery and radiation therapy. But scientists observed that nitrogen mustard, found in mustard gas used during the world wars, reduced the spread of lymphoid tissue, and they began to use it in the treatment of lymphomas.
And this began the advent of chemotherapy administration. И это стало преимуществом применения химиотерапии. And it was in the early 60s that the leukemias and lymphomas began to see survival, cure. И в начале 60-х люди стали вылечиваться и выживать при лимфоме. And then in the 70s, we saw cure of a solid tumor. These were testicular cancers. А в 1970-х был зарегистрирован первый случай полного лечения при тестикулярном раке. And now we have an array of new treatments available, and this is leading to improvements in survival. И на сегодняшний день мы имеем еще больший спектр доступных вариантов лечения, что дает возможность увеличить выживаемость. So in the year 2010, 2011, 2012, we have a variety of treatments available: surgery, radiotherapy, chemotherapy, and hormonal therapy. На 2010 год мы имеем большой спектр лечения. Это и хирургия, и радиотерапия, и химиотерапия, и гормональная терапия. And as experts in pain, it's important for us to understand the new advances in each of these fields and how this might intersect with pain. И как экспертам по боли нам необходимо знать преимущества каждого метода и наиболее приемлемые случаи применения. So for example, surgery is a very old treatment, and yet we have new advances. Minimally invasive procedures, robotic surgeries, cryosurgery. Хирургия – это один из древнейших методов лечения, но сегодня мы имеем новые достижения в хирургии. Это неинвазивные процедуры, это роботизированная хирургия и криохирургия. And even though these have smaller incisions, we continue to see chronic pain syndromes. И несмотря на то, что разрезы при таких операциях невелики, мы все равно продолжаем наблюдать хронические болевые синдромы. We have radiotherapy, external beam radiotherapy, which is a very old treatment. Now we have brachytherapy and systemic treatments. Радиотерапия, ее подвиды – это внешнее облучение, это бракитерапия и системная терапия. So let me expand on that for just a moment. In the external beam therapies, we now have not only linear accelerators, we have three-dimensional conformal radiotherapy, stereotactic radiosurgery. This is sometimes called gamma knife or cyber knife, and proton beam therapy. То есть лучевая включает в себя линейный ускоритель, трехмерную конформальную радиотерапию, стереотактическую радиотерапию, так называемый гамма-нож, и протонную лучевую терапию. And under brachytherapy, we are using interstitial seeds that have been impregnated with different radioisotopes, and there is also radioembolization. В бракитерапии выделяют интерстициальную терапию, когда воздействие идет на элементы между интерстицием Oh, I'm so sorry. и радиоэмболизацией. So let me show you an example of radioembolization that we're doing at my institute in Northwestern in Chicago. То есть сейчас позвольте показать радиоэмболизацию, которую мы делаем в нашем университете в Чикаго. These are tiny glass or resin beads that are impregnated with yttrium-90. Это мельчайшие частицы, которых находится итриум-90. They're injected into the hepatic artery and used for the treatment of liver cancers, hepatocellular carcinoma, and metastases from colorectal cancers. Они вводятся в печёночную артерию и применяются для лечения рака печени, гепатоцеллюлярной карциномы и метастатического рака прямой. So here is an X-ray. You don't need to be a radiologist to see this very large tumor in the liver at the red arrow. Это рентгеновский снимок, не нужно быть радиологом, чтобы увидеть
огромную опухоль печени. And on the right, labeled B, you can see that that tumor has shrunk considerably to the point where you can barely see it after injection of these yttrium seeds. И на правом слайде вы можете видеть, как значительно уменьшилась эта опухоль через 22 месяца после введения частиц с итриумом 90. We also have systemic treatments like the radioactive isotopes indium, iodine 131 injected for thyroid cancers, and now they have monoclonal antibodies that also are injected. И системная терапия включает введение радиоактивных веществ, таких как диоксид-31, и набор моноклональных антител. Now, chemotherapy has simply exploded in the past decades. Химиотерапия буквально разрослась за последние десятилетия. When I began in oncology 30 years ago, it was very easy to keep track of the medicines because there were less than a dozen. Когда я начинала свою работу в онкологии несколько десятилетий назад, было очень легко разобраться в химиотерапии, потому что доступных веществ было меньше десятка. And now look at all the agents that have been advanced just in the last 20 years. Сейчас посмотрите, какое огромное количество веществ было получено за последние 20 лет. We also have hormonal therapies. These are used primarily in the treatment of breast and prostate cancer. В нашем арсенале также находится гормонотерапия, которая преимущественно используется для лечения рака груди и рака простаты. So the good news is we have more and more treatments to control cancer. То есть хорошей новостью является то, что мы имеем больше и больше методов лечения рака. The bad news is we are seeing more persistent pain syndromes as a result of the treatments. Плохой новостью является то, что мы имеем все больше и больше хронических болевых синдромов как результат лечения рака. So just as a reminder for those of you who work with, who don't work with cancer patients, the three broad categories of pain: nociceptive pain, visceral pain, and neuropathic pain. Боль, ассоциированная с раком, подразделяется на нociceptivную боль, висцеральную боль и нейропатическую боль. So examples of nociceptive pain would be bone metastases. Примером нociceptivной боли будут метастазы кости. Visceral pain might be malignant bowel obstruction or hepatic distension. Примером висцеральной боли будет обструкция метастазами кишечника и печёночная дистенция. And neuropathic pain might arise from leptomeningeal disease or cranial neuropathies or other syndromes. Нейропатическая боль может возникнуть в результате лептоменингиальных метастазов, корональных неврозий и других систем. The general prevalence of pain in people with cancer ranges widely because of the way the different studies have been conducted. Общая распространенность раковой боли сильно варьирует из-за разных методов, которые использовались в исследованиях. So it ranges, as you can see, anywhere between 41% in the general population up to 75% in people with advanced disease. Представленность раковой боли варьирует от 41 до 75%. But we really do not have good data regarding the prevalence of pain in cancer survivors. И на сегодняшний день мы не обладаем хорошими данными по представленности боли у людей выживших. We do know that there are syndromes related to our treatments. Post-surgery syndrome, painful syndromes like post-thoracotomy or post-mastectomy syndromes. Существуют различные болевые синдромы, которые наблюдаются после хирургического лечения, после мастектомии. Radiation can lead to plexopathies. Радиотерапия может привести к плексопатии. Chemotherapy can cause chemotherapy-induced peripheral neuropathies,
as well as bony complications of long-term steroid use. Химиотерапия может привести к болевым периферическим нейропатиям и осложнениям костным при длительном использовании стероидов. And hormonal therapy can lead to osteoporotic compression fractures and arthralgias due to the aromatase inhibitors. И гормонотерапия может приводить к остеопоротическим компрессионным переломам костей и артралгиям из-за использования ингибиторов ароматазы. So we have some new battles, and I'd like to focus on 3 primary syndromes. То есть на сегодняшний день мы имеем 3 битвы, я бы хотел остановиться на 3 симптомах. Because those of you who are experts in pain are going to be called upon to care for these patients. Потому что те люди, которые являются экспертами по боли, им будет необходимо заботиться о этих пациентах. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy, pain due to graft versus host disease, and some chronic pain syndromes after radiation. Это периферическая нейропатия, инфицированная химиотерапией, это боль, вызванная болезнью отторжения трансплантанта и хронические болевые синдромы после радиотерапии. So let's first begin by discussing chemotherapy-induced neuropathy. Давайте вначале поговорим о химиотерапии инфицированной нейропатии. The patient on the left has a very classic presentation, tingling, burning sensations in the fingers and in the toes. Пациент слева имеет очень типичная представленность, колющие ощущения в кистях и стопах. And these are some of the agents that lead to chemotherapy-induced neuropathy. And I know that you are using many of these drugs here in Ukraine. И это некоторые вещества, которые приводят к химиотерапии индуцированной нейропатии. Я знаю, что многие из них используются в Украине. The agent that is probably the worst in terms of neurotoxicity is bortezomib, which is also called Velcade, used in the treatment of multiple myeloma. Наверное, наиболее неблагоприятным агентом является бортезомиб, который называется Velcade. There are basic scientists who are attempting to identify the underlying mechanism so that we can better treat and prevent this syndrome. Фундаментальные исследователи работают исследованием механизмов, чтобы мы могли лучше лечить эти синдромы. And the data suggest that there are mitochondrial dysfunction after the administration of chemotherapy. И данные показывают, что имеется митохондриальная дисфункция после применения химиотерапии. So that has led to some preclinical work exploring the use of drugs that would work on the mitochondria. Это привело к некоторым преклиническим работам, которые исследовали митохондриальные машины при применении этих веществ. To date, these agents have not been tested in humans. На сегодняшний день данные вещества не были исследованы на людях. But I direct a cancer pain clinic in Chicago, and the patients always ask, what can I do to either prevent or treat this? Я руковожу клиникой раковой боли в Чикаго, и мои пациенты часто спрашивают, что я могу сделать, чтобы отличить. And when we look at the data, we can say with some certainty that these drugs do not work. И когда мы смотрим на клинические данные, мы можем говорить, что данные препараты неэффективны. At least to prevent the chemotherapy neuropathy. По крайней мере, чтобы предотвратить химиотерапию инфицированной нейропатии. But the challenge is that most of these studies are seriously flawed, they're underpowered, they're not randomized, and they include heterogeneous groups of patients and chemotherapy agents. Но реальностью является то, что эти исследования не совершенны, в них
нет большого количества пациентов, они не организированы, у них сравниваются гетерогенные группы. Here are some agents that have some promise, but the limitations of the studies persist. Вот некоторые препараты, которые дают нам надежду, но все равно есть необходимость доказательной базы клинических исследований. And in terms of treatment, once the chemo-induced neuropathy occurs, we really have no positive studies. Everything has been shown to be negative. И в случае с химиотерапией индуцированной нейропатией мы не имеем исследований с положительным результатом. Исследования показали отрицательный результат. And yet some of these are drugs that we continue to use in the clinic, so this might be related to dosing or other issues. Возможно, это связано с дозировкой или какими-то другими. This is an interesting case study, so it's only one patient, but what I really appreciate about this report is that it was basic scientists working with clinicians. Это случай одного пациента, но чем он примечателен, тем, что фундаментальные исследователи работали вместе с клиницистами. And that's a wonderful model for the Ukrainian Pain Society and the International Association for the Study of Pain. И это прекрасная модель для украинской и международной ассоциации по лечению. So these investigators used their knowledge of the new TRPM8 or the menthol receptor to apply menthol to the patient's foot. И эти исследователи изучали влияние ментола, токсического приложения к стопе. They conducted quantitative sensory testing 90 minutes after and saw changes. Они применяли количественное сенсорное тестирование And after, I'm sorry. и наблюдали изменения. And after 5 days, they saw reduction in pain and other symptoms. И через 5 дней наблюдалось ослабление боли, улучшение сна и настроения. And there was no change in the hands, so the patient did not apply the menthol to their hands. И не было никаких изменений на руках, потому что пациенту не проводились никакие манипуляции. So there are some non-pharmacologic therapies that are used, but unfortunately no data. Acupuncture, exercise, cognitive therapies. Some patients find them helpful, others do not. Существуют нефармакологические методы лечения, но по ним нету данных, потому что не включают акупунктуру, физиотерапию, когнитивную поведенческую терапию, некоторым пациентам помогала рефракционная терапия. So we have some challenges. We really don't know the prevalence of chemo-induced neuropathy, and we don't understand the underlying neurobiology. Перед нами стоят следующие задачи. Мы не знаем точно распространенности, мы плохо понимаем нейробиологию. We lack standardized assessment tools, and we don't have a good staging system. У нас нету стандартизированных методов оценки, и у нас нету золотого стандарта по стадированию. And we need more research in preventing this syndrome because it is seriously affecting the quality of life of our patients. И нам необходимы дополнительные исследования по превентивным отделам, потому что это очень сильно нарушает качество жизни и социальной безопасности. So this is a very common phenomenon that you will be seeing in the clinic. Это очень частый феномен, который очень часто встречается в клинике. This second syndrome is not going to be very common here in the Ukraine. However, oncologists are beginning to do stem cell transplant, and you will begin to see complications from this. Следующий феномен, вероятно, не так часто встречается в Украине, но вы будете его видеть, потому что он будет возникать при трансплантации тканей живота. This is a treatment that's being used for
potential cure for people with certain malignancies, particularly leukemias, lymphomas, and multiple myeloma. Это излечение используется для лечения лейкемии, миелом и лимфом. And unfortunately, a complication of this therapy is graft versus host disease. This can be potentially fatal, or it can lead to persistent severe pain. И осложнением данного типа лечения является болезненное отторжение трансплантации, которое очень часто может быть летальным. So just to summarize for a moment what this treatment is, stem cells are collected from the peripheral blood. If it's an autologous, it means the person's own blood cells are reinfused after treatment. But the patients who have allogeneic are at higher risk of graft versus host disease because these are donor cells. Если это автологическая трансплантация, то клетки извлекаются из крови непосредственно пациента. Если это аллогеническая трансплантация, то крови получается из крови другого человека, и в данном случае имеет место больше риск развития болезни отторжения трансплантации. Acute graft versus host disease occurs in the first 100 days after transplant. Chronic graft versus host disease is defined as any time occurring after 100 days. This is mediated by T cells, and this is what's unique. The cells that have been reinfused perceive the host as foreign. So for example, when someone has a kidney transplant, the individual body rejects the organ, but in this case, the cells are rejecting the body. And this causes acute changes in the skin and all of the membranes in the body. This is a table that illustrates or lists all of the different syndromes. The one that I see most commonly are changes in the skin. The skin becomes quite thick, almost like a person with scleroderma or a severe burn injury. I've had some young people who have been cured of their leukemia, and they have severe pain in their eyes. Their eyes, it feels as if every time they blink, there's sandpaper rubbing against the eye. But pain in just about every system can be a complication of this syndrome. So here are some illustrations of patients with severe skin changes,
It's very painful to move the extremities, and here is a patient with severe changes to the oral mucosa. На левом слайде вы видите кожные изменения, которые сопровождаются резкой болезнью движений конечностей, и справа вы видите изменения физической ткани. And as this treatment increases, we are seeing more and more graft versus host disease. И с развитием данного типа лечения мы видим все больше и больше осложнений этого. So we need more studies to demonstrate the prevalence, and we need to understand who is at greatest risk for developing these long-term complications. Нам нужны дополнительные исследования, чтобы определить преимущества данного метода и кто будет находиться в группе риска развития осложнений. The last syndrome that I want to discuss, again, because you are all pain experts, you are going to be treating these patients, I want to discuss radiation therapy induced chronic pain. Последним синдромом, на котором я хотела остановиться, это хроническая боль, вызванная радиотерапией, потому что специалисты по боли выглядят очень часто сталкиваются. These are some of the syndromes that have been reported to occur either acutely or distantly after radiotherapy. Это перечень симптомов, которые имели место быть непосредственно после радиотерапии или через некоторое время после. We see chest pain, tightness of the chest, cystitis, enteritis, fistula formation. Мы видим боль в груди, цистит, энтерит, образование фистул. Myelopathy, osteoporosis, osteoradionecrosis, and pelvic fractures. Миелопатии, остеопороз, остеорадионекроз и переломы таза. As well as plexopathies and now secondary malignancies. И также плексопатии и вторичная малигнизация. Unfortunately, we do not have any good longitudinal studies demonstrating the prevalence or the risk factors. К сожалению, мы не обладаем данными исследований, которые бы говорили о распространенности данных симптомов или о опасности. So in the absence of data, I wanted to share with you a case, a patient that I took care of for many years. Так как у нас нет данных по исследованию, я бы хотела представить данные случая своего пациента. This was a woman who was diagnosed at the age of 30 with cervical cancer. Это женщина, которой в 30 лет поставили диагноз She was treated with a radical hysterectomy, but 1 year later was found to have recurred. She then underwent chemotherapy administration with cisplatin and 5-FU or 5-fluorouracil, followed by radiation therapy. For 4 years, she suffered from severe proctosigmoiditis, bleeding, mucus, severe diarrhea. And despite aggressive medical management, this could not be controlled, and she underwent a colostomy. Over time, she developed severe bladder symptoms and had to undergo a urostomy. The ureters became stenosed
and nephrostomy tubes were placed. Мочеточник был стерилизован и была произведена непространение. She developed a bowel obstruction and had to undergo surgery. This was due to severe adhesions throughout her gastrointestinal tract. They had to remove so much bowel that she could not be fed enterally. They tried a gastrostomy tube and ended up with total parenteral nutrition. У нее родилась обструкция кишечника, прорастание стенок кишки незначительно, поэтому и была проведена гастротомия, был удален огромный объем кишки, и это привело к тому, что она уже не могла питаться спирально и была переведена на полностью парентеральное питание. 22 years after her original diagnosis, her hip failed and she needed a hip replacement. Через 22 года после начала заболевания у нее была произведена операция по замене правого тазобедренного сустава. And 3 years after that, she developed a vesico-vaginal fistula with urine leaking from the vagina. И через 3 года после этого у нее образовалась везико-вагинальная фистула, что привело к просачиванию мочи в влагалище. And again, you can see obviously the changes in this woman's x-ray here. Here's the hip replacement. You can see the light outline of her ostomy bag for her colostomy. Here are the nephrostomy tubes. And it's a little difficult to see, but here are the stents. So this is a lady who had severe persistent pain. She had low back pain with radiculopathy, pelvic pain, pain at the nephrostomy tube sites. And despite very good wound care, she had skin excoriation from the fistula. Because of immobility, she developed DVTs, deep vein thromboses. She had severe financial issues in trying to maintain some independence. And she was depressed, but we had her see psychiatry, and they were very aggressively managing her depression. And finally, last year, she decided she wanted to stop the total parenteral nutrition. We consulted psychiatry to ensure that she was not depressed. We had family meetings with the patient and her adult children to ensure that everyone was in agreement. The nutrition was stopped, and she died 5 days later. So you can see this woman was cured of her cancer, but she was left with severe pain that was just horribly affecting her quality of life.
То есть вы видите, что она была излечена от рака, но она была оставлена с сильнейшей болью, которая сделала ее жизнь невыносимой. So we have many unanswered questions about the long-term pain syndromes that we see with radiation therapy. То есть у нас остается много неотвеченных вопросов по поводу хронической боли, которая возникает после радиотерапии. So I've shared with you 3 pain syndromes. Я рассказал вам о 3 болевых синдромах. There are many others. Существует множество других. And you, as the experts in pain, will be asked to help care for these patients. И вы, как эксперты по боли, должны будете помогать работать с таких пациентами. We have some additional battles that we need to fight. Перед нами существуют также дополнительные битвы, которые должны проходить. Financial barriers exist around the world. Финансовые барьеры, которые существуют по всему миру. Limited access to opioids, and this is an extreme problem here in Ukraine. Ограниченный доступ к опиоидам, и это огромная проблема в Украине. But I want to remind you of the big picture related to cancer. Но я бы хотела сказать о глобальной проблеме с раком. Remember that cancer pain can occur due to the tumor or to the treatment. Раковая боль может возникать как из-за самой боли, так и из-за лечения. It affects patients and it affects their family members. Это затрагивает как пациентов, так и их семьи. And remember, most people with cancer have many symptoms: nausea, constipation, poor appetite. Большинство пациентов с раком имеют множество заболеваний, таких как тошнота, рвота, запоры. And as pain experts, we need to be able to address those symptoms as well. И как специалисты по боли мы должны учитывать лечение и эти симптомы. But there is hope. There are solutions. Но есть надежда, есть решение. Our basic scientist colleagues can work to come up with models that can replicate this pain in the laboratory. Фундаментальные исследователи создали модели, которые могут копировать данные модели боли и рака в лаборатории. So we as clinicians need to partner with our basic science colleagues. То есть мы, как клиницисты, должны быть партнерами с фундаментальными исследователями. For those of us who work in the clinic, it's important that we conduct studies about the prevalence of these different types of pain. Для тех из нас, кто работает в клинике, мы должны проводить исследования, чтобы определить представленность данных типов боли. And those of us who work in oncology need to partner better with palliative care and with pain medicine. Те, кто работает в онкологии, должны ответственно сотрудничать с службой паллиативной помощи и медициной боли. And our regulators need to hear us about the problems of opioids. И организаторы здравоохранения и политики должны слушать нас по проблеме доступа к опиоидам. And globally, we need to advance the problem of cancer pain as a priority. И глобально мы должны выходить с проблемы раковой боли как приоритет здравоохранения. And on behalf of the International Association for the Study of Pain, I want to share with you what we've been doing to advance cancer pain. И от лица Международной ассоциации по изучению боли я бы хотела рассказать вам, что мы делаем в этом направлении в рамках ассоциации. We held the Global Year of Cancer Pain in 2008-2009. 2008-2009 года были глобальным годом против раковой боли. And I'm excited to see your poster down here about the Global Year for Headache. Мне приятно видеть здесь постер глобального года против головной боли. We conducted a research symposium on cancer pain in 2009. Мы провели исследовательский симпозиум по раковой боли в 2009 году. And this is the text, the book that came out as a result of that. Это книга, которая вышла по результатам этого симпозиума.
And we started a cancer pain special interest group. И мы образовали группу специального интереса по раковой болезни. And these are my co-authors from this textbook. И это мои соавторы по этой книге. Ray Bell is an anesthesiologist in Norway. Рэй Белл, анестезиолог в Норвегии. Ea Kalzo is a neurologist in Finland, and she is the current president of IASP. Рэй Калсо, невролог из Финляндии и текущий президент Международной ассоциации прозвучания болью. And Olaitan Shoyanwo is an anesthesiologist in Nigeria. И Алайна Шаянло, анестезиолог из Нигерии. So, I always like to leave with this quote. This is hard work that you do. Я всегда хочу завершать эту презентацию данной фразой. Это тяжелая работа, которую вы делаете. This is a quote from a famous anthropologist in the United States. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. So go out there and change the world of pain for your patients. Это фраза известного антрополога Америки. Она звучит: никогда не ставьте под сомнение то, что небольшая группа сосредоточенных, посвященных своему делу граждан могут изменить мир. На самом деле это единственный метод, как это делается. Thank you so much for inviting me to participate today. I'm very grateful to you and for your warm hospitality. Спасибо за приглашение. Было действительно очень приятно было делать это. Спасибо. Thanks.